sina. Past few days imekuwa ni kama thriller movie, left right center madimanga. Sikwanga tana imani kuwa mkanga, tasikudhani ingekufanga ngelia nani. Najulizanga mimi ni wanani, sikwambia naweza ngata kwenda kanisani. Mpango na panga yote naisha tukizani, kwani Mwenyezi Mungu lishani achami. Na mmenikumbusha ngeuko na plan, ona dume giuge tumane. Tulia maruma kuwetane, igoro bere mwathani ukiradaga tumane. Wetekio waku ovatane. You might be stuck in the madness, walking in the darkness, falling in the finest. In the darkness, walking in the fire, and let God, let go, and just let go, and let Jehovah take control. Yeah, let go and let Jehovah take control. Yeah, let go and let God. Yes. It is so beautiful. Thank you. Let's go and let God. Wow. Yes. Amen. Sponsor amekataa kulipa fee. I had to shift school. Lakini ukijua ni kwa nini amekataa? No, I didn't. I just got a letter. Ama season iliisha tu. I just got a letter. Got a letter. He's not able to pay fees anymore. So there was like a program where, because he was being sponsored already, they don't want to like cut him short. Yeah. So you had to write letters to other sponsors, explain yourself, tell them like what kind of student you are. They have to send you report forms, like waone only like a you worth fees. Yeah. And that took a while. So by the time you're like to move to like another sponsor, I had to shift to a public school. Public school tulikuwa nalipa 20 bob every day. A day? Because of lunch? Yeah. 20 bob. Kibuyu ya maji na slasher. Well. So I went to... You would carry those every day? Kila asubuhi. So slasher ni ya kwenda? Kufyeka nyasi. Okay. Kwa shule. Kuzilipano ama ni... It's a public school. Kila mko na duties. Fence ni nyinyi mnakata. It's a public school. Kuna kiwanja ya ball kubwa. Yeah. So mnagawanishwa kwa class. Nyinyi mnaosha darasa, nyinyi mnaosha pavement, nyinyi mnaosha sijui assembly, nyinyi mnaenda kufyeka. You know? So every day lazima kuwe na mko na duties. Yes. Hii kibuyu ya maji, mali shule iko kuna mto. So unatoka na kibuyu ho. Kifika kwa mto uchote maji, uende nayo class. Maji ya kunywa sasa hivi? Ya kuosha. Kuna maji kwa shule. Lazima muoshe. Shule hizi ni shule gani? Ilikuwa inaitwa Revitalized Primary School. Rode what? Revitalized. Revitalized Primary. Okay. I schooled at Revitalized for I think a month. 1 month. Yeah. Only. And then me with my conditions ikakuwa ngumu for me to like survive your environment, kuchota maji daily na kubeba like kutrek hiyo mlima na whatever. So nikaona ataka tulipi school fees, we're spending too much kwa hospitali. I moved to... ukaona ama mzazi akaona? Mzazi ndiye aliona hapana tuna struggle sana. So we moved to Karen Primary. Karen Primary School. Jina isikudanganye. Still a public school. Still a public just school. Because it's in Karen? Just because it's in Karen. Ni outskirts. Karen ni jina kubwa. Ni town kubwa. So hapo hivyo kwa roundabout hapo Karen Primary is right there. Ujafika huko kwa suburbs. Kwa Leafy suburbs. Yes. Hapo tu. Karen Primary School ruined me. It ruined you? Kabisa. Okay, how? Nimetoka shule yenye ongea Kizungu. Okay. You know? Mwalimu wa kosi class. Assembly ni daily. Every day. Na mnaomba. Na mko na timetable, mnajua this is what you're learning today and all that. Like it's very scheduled and, you know. Kila kitu imelainishwa hivi.
Rudhemeto kidogo, not that bad, but I only stayed a month. Yeah. Wow. Actually, I didn't even get to wear a uniform ya Rudhemeto. Tulikuwa na uniform ya Bamboo. Okay. So by the time I buy uniform, I need transfer. Kwani ulitoka Rudhemeto? Oh, umesema ni condition. Okay. These are my stories. Because I was like in school for like 2 days, 3 days, niko home. In a week. So we moved to Karen. Sasa again in Karen, ikakuwa sasa the environment there is very rowdy. Yeah. Watoto wanaongeanga Kikuyu. So I have moved from being an A student to being just another. Naendanga tu shule. Yeah. Ilifika mahali hadi nimeanza biz shule na uzanga crepes. Still in about class 6 now? Yeah. So no, this is class 5. Second term. Yeah. Na uzanga crisps shule. Kubole. Ni biz. Yeah. I remember I had to like take my shots kwa fundi. Mfuko ikuwe mzito. Ikuwe dipa? Ishonwe sasa na material. Una material ya juu. Ikuwe uko ndani. Ndio uweze kuhold hizo macoins. Boss. Did your parents know? Your mom know? No. She did? Ajui. So domi yako? Pesa unajua hizi crisps ni mwalimu analeta. Anakupea umuzie. So analeta nakwambia niko na crisps ngapi? Hizi ni 100 of them. So anajua hapo ni times 5. Yes. Kila crisp moja ni kubole. Alafu wewe after kuuza hivyo vyote unahesabiwa. Ukiuza moja na kupea bob. So ukiuza 100 unatoa 100 bob. Na zitaisha kila siku? Watu walikuwa wanakula. Kuna time hata have kuitisha zingine from the shop. Yeah. So, and I have no idea how I got into that. Yeah. But he used to make money for us, so why not? Oh, you take the money at home? So mama ananiuliza na hii pesa unatoanga wapi? Yawe mom, si bora kuna pesa. Was it a daily thing? Yeah, every day. Wow. Every day at break time. Najua lesson ikibakisha 5 minutes ishe na excuse chaka na I go to the toilet. Nendea crisps kwa duka kuje niuze. Yeah. After some time what happened? Kulikuwa na issue kwa hiyo shule. Juu it was a Catholic school. So mimi nikikuja home nakuja kupea my parents stories of mass and remember my dad has a story stories are Catholic. Like usually okay because nitakuja sasa nikiimba songs za na hizo lazima mnaenda mass I think every Wednesday, no, Monday, Wednesday and Friday. Okay. Yeah, there was a church up called St. Mary's, I think St. Mary's Catholic. Okay. Yeah. Tulikuwa na ngayo church juu iko right next to the school. So mnaingia kanisa mass asubuhi. Kutoka mwende class. Okay. Nilikuwa najua everything about Catholics. Like kwenda mass, sijui kipa imara. All those things. Kidogo hivi nikwe altar boy. Juu niko hapo very dedicated. Just naona this is more fun than kuambiwa stories of God. So at least hapa kuna Maria, you know, like it was more interesting. It looked more like like easier to believe than like the Protestant church. But still me and God are not like si ati tuko sawa. So it got to a point where my dad realized by the hapa kijana story. For some reason the director at my former primary school at Excel Bamboo I realize I am not the same boy alikuwa anajua kwa sababu nafukuliwa shule. Siongei kizungu anymore na napigwa daily, napigwa shule, napigwa na mama yangu, napigwa na baba yangu. Ilifika mali I got so rowdy. I used to steal money from our kibanda. That's train and abi.
Ujui kwenye inaenda? Sijui hiyo pesa anafanyia nini. Lakini nimechukua hapa 5 bob, 10 bob, 20 bob hivyo. So tukifanya hesabu jioni, haingi. Ujui kwenye umepeleka? Sijui pesa inaenda wapi. So ikakuwa the blame was on this public schools I'm going to. Tumetoka Rothimeto, tumeenda St. Mary's. Yes. Tumetoka St. Mary's, tumeenda Karen Primary, tumeenda Karen Primary, tumeenda Karen C. Okay. Karen C, tumeenda summer school, sikumbuki. And then by the time sasa naingia that term in class 5. But history niko class 5. Actually that is like class 5 second term yote. So there was no studying. Vita, biashara, kuiba. I remember there's one time kulikuwa na story. I don't know what I did. Kulikuwa na hizi simu za nini za kuweka mashini. Yes, call box. So I think it was a weekend. There's one of the times when tunaenda shule on a weekend in St. Mary's Karen. Yeah. So tukachochana hapa na maboys. Hizi masimu zinakuanga na pesa mingi sana. Tuunje. Let me tell you, sijui nani alikuja na screwdriver, sijui nani alikuja na nyundo. Tukitoka shule tukajipata tunavunja hiyo like the telephone booth. Yes. Tukapata. Tulipigwa. Na nani? Mob. Watu like guys around umevunja aje hii sijui ni mali ya serikali sijui nini, and she was right outside the school. So some mama mwenye alikuwa anauzanga alikuwa na hawk vitu hapo nje ndio realize by the way ni vijana wa shule. So that's what saved us. After that skurudi hiyo shule tena. That is school number what in one year? This is school number 5. What? Yes. No uniform hizi shule zote. The uniform ya babu. Juu by the time unabahiwa uniform na kiatu na nini, change. So I think my mama alijua huyu tungoje tu tuone kama ukikaa hapa one time utakubahia uniform. Never happened. So my dad got wind of that story. My dad is a preacher. Yes. Watu kwa mtaa washajua kina ndiye alipigwa juu ya kuiba pesa. Kwa booth in Karen. Na story shafika the great. Watu wagashui wanajua. Na hivi ni mwana wa pastor. Let me tell you, my dad came home that night. Nilikuwa nimelala. Kaniamsha. Kuna stima. Katoa mshipi. Nilipigwa kwa giza. Hata uni kwenye anagonga. Hata uni anagonga wapi. Nilipigwa. That night I don't know what happened. I don't know how, I don't get how angry my dad was. But alinipiga hadi akalia. Like he sat on the edge ya ile nini yetu ya mabati. And he cried. And he said like really sad words. Yani I'm embarrassing him, like everyone in the village knows he's a preacher. Na niko hapo nafanya vitu zenye azimfurahishi. You decided now the whole village will know mimi ni baba ya mwizi. He was so angry. He was so. Na before kuja kunichapa mama yangu alikuwa amenipiga na mwiko ikavunjika. Yeye kutosha? So the following day nikienda shule I was limping, nimefura, niko like alafu of course you have to be like when he gangster. So shule wanajua when he gangster. So wewe ukienda shule wanajua ulitoka hapa kupigwa na mob, ukaenda kuiba place nyingine ukapigwa. So what was your father feeling, as in was he sad? I think it was a mixture of sadness and pain. I mean, anyone who has sons, wakikuchomea picha. Una imagine kuja kuambiwa na neighbor ati kijana wako alipatikana akiiba. Kapigwa mob justice. Wewe ni pastor. Imagine. Ndio unahubiria watu huko ukiwaambianga watoto wanafaa. So that one I felt bad. Nilisikia hata mimi nilisikia hiyo pain. It was not a good place. And I think to some extent it ruined my relationship with
my dad. Oh, from that time. Yes, because hizi ni vitu nilikuwa nafanya nikijua. You know, just being hard-headed. Yeah, and after that, I think... Did you get a chance to apologize, and did he forgive you? Yeah, but that was way later, like, that was years later. Hiyo time bado unajisikia kichwa maji sana. Like, mimi ni yule msee. Because sasa, kwa age group yetu, if you have money, and unapigango kila siku, when is star. Okay, if you have money, unapigwa kila siku. Wow. Kwa ghetto. Ni hardcore mbaya. Ati jana tulisikia ukipigwa. Unajua nyumba za mabati. So ukipigwa, neighbors wanasikia. So vita ikitulia utasikia watu wakicheka ama wakisema ni amukula mno. Utasikia neighbors wakiongea huko, you know. So would you cry when you were being beaten na mko tu hapo tu? Ai nani? Ai unakaza sura mbaya sana. Na sasa saa hiyo ndio unapigwa zaidi. Oh, I know. Yeah, because sasa mzazi anajama. Hata uki mara ngapi? Hata you're not showing remorse. Au kwa hata emotional at all. Hakuna sorry. Yeah. Juu in your head saa hiyo uko tu hata kesho nitafanya tena. Unipiga aje. You know, you forget this is your parent. Yeah. And I think pia in those days, I think kulikuwa na, even my parents have so much going on. Okay. I want a time, let's have this conversation. Why are you doing all this? Yeah. It's, nimesikia story about unaniaibisha. Ni vita. You know, umefanya vita. Hakuna time ya delisi ukaha. You know, like hakuna, that came later. Yeah. So do you feel like maybe you were trying to get their attention, or you were just being a child? I think to some extent I felt a lot of things. First of all, why am I working? I'm supposed to be a baby. I'm supposed to be in school. I'm supposed to have a normal childhood. Yeah. So if that's the path you want me to take, so I'm going to be a grown up. You know, like if that's what you want me to be, that's what I'm going to give you. But then as you give them that, and it turns out to be but just at the back of my mind, I'm like, but see, I thought even your life in a fakua, you know, because wewe una hustle huko, mimi pia ni hustle na huko. So mbona mimi nikihustle unanipiga? Also for you to like you are hustling. I mean good job. Yeah. So I think 8 to 5, class 5 was wild. I've gone to 5 schools. I've done all sorts of things. Now the icing on the cake. Yeah. That same year. Yes. That same year. I think before I left St. Mary's, I'm walking to school one day, and then nikagongwa na gari. Wewe Kivuka barabara nikagongwa na gari, and it was sijui gari litoka wapi. Because ni mahali kwa roundabout, like shule iko pale, mahali kwa roundabout. Nikagongwa na gari, and it was a prestigious car, I think it was a Range Rover or something. Nikagongwa na gari nikatupwa huko. So luckily, public school hakuna desk. Desk. How is that lucky? So, juu unabeba vitabu zako zote asubuhi. Ukienda home unaenda nazo. So nimegongwa na gari, but I landed on my bag. Wow. So hizo mavitabu they easily break my fall. So I didn't like hurt anything major. Yeah. But sa omse mwenye niligonga alishtuka. What happened? I'm light. Mimi ni kijana ka class 5. Kuja kanchukua, like the crowd is already gathering, so like mpeleke hospitali sio nini. Of course unajua lazima watu. So guy carries me, puts me in the car, back seat, and then he starts driving towards the hospital. Mimi niko. Unasikia kila kitu na happen. Cheki atu ndio usinilipe. Nilipe. Who are you? You're serious? Pay me. Unajua mtu ulipo kigongwa? Si ndio?
See ni maisha ya ghetto. Get money by any means possible. Me in the hospital. In hospital fine. First of all, I have a phobia of hospital. I've been going to hospital all my life. Alafu nigonga na gari. Of course inakaa ni gari ya mtu kwa pesa. Unapeleka hospital fine. Siumwi, sichungu. Let me tell you, that guy got mad. He got so angry. You're trying to take advantage of me. Ukinishukisha napiga nduru. I know I'll get people's attention. What are you doing with that class 5? Boy, in your back seat. Yeah. So, badala ya kunilipa ama kunipeleka usi, umsanipeleka kwake. Okay. Kenda kwake. He lived in Karen. Okay. Kenda kwake. I can say his name. His name is Michael. Okay. Michael. Nasema hivyo tu alipass. Okay. Last year many Michaels. Michael's living. Yes. So, but you can imagine someone who was driving a Range Rover in 2005. Yeah. Yes. So he went to his home. Karen, kuingia niko wow. Everything is just wow. Masama atakulipa sasa. Hata I'm not even limping. Niko niko duka. What? So we walk in and then it's like sound ngapi? 5,000. Pesa hujaiona? Me hata najua 5,000 inakaaje. It was the biggest figure that could come to my head because I thought 500 niko. 500 naweza get in 1 week. Kuuza crisps. So kila siku hiyo ni 500. 5,000. So in my head 5,000 is a lot like of millions. 5,000 in pesa mingi. Jamaa kaingia akapanda upstairs, I'm looking at everything, niko what? Nimezunguka, like I'm just wandering around his house and I'm seeing things I've never seen, like a big TV, some seats sijui na kaa, there's a dining table. Yes. Your house is big enough, you have a dining table. Wow. I was like, sijai on anything to anything. Turns back down and then he hands me the money and then like, so we start having a conversation. And he's like, you're smart. I could use you. Okay. Yeah. This guy gave me my first phone. Okay, like that day. Hiyo siku. We sat down, we had a conversation. He's like, unaenda shule wapi? So to say tunaongea ni kama we've known each other for years. Wow. Like, wewe ni mjanja. Ulijuaje lazima nikulipe? Kwa nini ukisema nikulipe ukiwa chini? He's asking me a question, mimi anataka pesa. Naishi wapi sikwambi. You know? Like that hard-headedness and all that. Ni ujanja tu ya mtaani. You know, so ikafika mahali is like mfanyanga nini shule? Mimi nazoea crisps. Unazoea crisps shule? So I think I got his attention. Nazoea crisps shule. Yeah. Who are your friends? Who you hang out with? How's your school? Like, are there people who like are rowdy or like disobedient ama watu fukuzwa shule? Shule tu ni mbaya. Wacha nikwambie shule tu ni mbaya. Unacheza na sisi wewe ujui. So I'm telling this guy stories, kumbe he's getting interested in like another opportunity. Biashara yangu inaweza thrive kwa shule yenu. So kumbe this guy is a drug baron. Like maybe if you can estimate his age, like how old, in his 30s, 20s, 40s, 50s? Late 20s, late 20s? What? Like young guy. Very young guy. Like his house is that big now. Hakuna ati picha za familia, my wife, kids na nini. It's just him and like sijui mtu wa kufyeka, mtu wa kupika, mtu wa kuosha. Very young. So after that conversation he's like, I'll make you a deal. Badala nikupe 5K. How about utengeneza nge 5K kila wiki? I'm like, aje ati 5K kila wiki. Aje. So 500 kila wiki. Hiyo hata si salary ya mama yangu. 5,000. Aje. Niko, hiyo ni upgrade. From 100 bob every day to 5. Tell me, what do I need to do? What are we selling? What are we doing for this? Tunagonga tuna gari ama tunafanya nini? You know, like what do you usually do to get that kind of money? I want to live in Karen. I want a different life. I want a better life.
Kaniambia kutoka shule kesho kama hivi. It's not far from your school. I didn't know, mimi sijui tumefika aje huko. Sasa nilikuwa nimelala backseat. Mimi namhanda nipatie pesa. I don't know how we got to his house. Like aje sasa. Like sawa. Tuanze fulani. So kutoka shule, angalia gari fulani, nitakubeba kulete home. Got my 5k. I left. Ama the same day. Hiyo day sasa. Nikapeleka sasa siwezi enda shule juu watu wanajua nimeenda hosi. Niligonga masaa ya asubuhi. Asubuhi nikienda shule. So siwezi enda shule. Mimi niko hospitali. So I went, piga my lap home. Bought everything. I bought a big watch. Kasi, unajua zile kasi zenye ziko na calculator. Nani kama mimi. So I'm buying everything. Like I have a lot of money. Buying everything. And then nishachapwa juu kwa mwizi. So hii pesa siwezi peleka home. Siambo liba tena. Watasema niliiba. So this story has to stay between me and my home. No one else knows. Yeah. So there was a guy tulikuwa nasoma na hiyo class 5 alikuwa anaitwa Mugekoyo. Mugekoyo used to talk hadi ataongelesha principal na walimu wote, atasoma atauliza swali ya maths na Kikuyu. Class. Used to call him Mugekoyo. Mugekoyo didn't know any other language. Ajui Kiswahili. Really? Ajui Kizungu. Nothing. Mwalimu idhafu leo diranyita. In a maths class. So I went to Mugekoyo. Like, hey, how much? Guess. 500. Niko 1000. Takonieke. He got excited. Like, ukinieke nitakuitisha Friday, nitakupea store. So Mugekoyo was big, like ni msee mwenyewe, unajua msee hata hizi handwa. Msee ndio tuonyeshanga machuo. Msee ndio anajua every wrong corner in the school. Ukitaka kuhepa shule, pale. Uliza Mugekoyo. Mugekoyo was the plug for everything in primary school. I don't know how this was happening. What? Sometimes I look back and I'm like, 10-year-old squeezy wanafanya nini? But as you're speaking, I'm scared for my boys. Because they that way. I'm so scared for them. No, I think the problem was like with me that I at that point I really did not have a relationship with my parents. Yeah, it was all about tunakula nini. Kutoka shule like uko na jobs za kufanya. So circumstances that I grew up around or grew up in were things that forced you to become a provider. Not at all. Hauna time ya kwenda kucheza na watoto huko nje. It's what are we eating? Yeah. Nani ana provide hapa leo? Umefungua kibanda, umeuza maleso. So this chance ya get money. Especially without struggling. Why not? Yeah. I give Mugekoyo 1,000. So where's the other 4K? 1,000 nishatumia imeisha. Nimebuy watch, nimebuy mavitu tu, just random things. The other 4K tulikuwa na shamba ya dania. Kwa hiyo kaploti right outside kuna like a garden. My mom being the entrepreneur she is, amepanda dania anauzianga watu wa kijiji. Kuja na 5 bob unachuniwa dania hivi. Kubole. So people knew ukitaka dania, ukitaka sukuma nini. Ilikuwa so popular that umesema kama wow kabisa. I need to see your reaction. Kama ati mama Dino. Oh, people used to call it that. Kwa Dennis. So hata mkifunga kibanda watu watakuja kununua huko. Si unajua? So past 9 na huko people come. Jina Dennis. Nataka dania, nataka sukuma, nataka hivyo. So by the time mnalala bado mmeuza. Mimi nikaenda nikachukua my 4K. Nikarusha kwa paper. Sirike iko 200. Nimepeana 1,000, nimetumia 1,000. Nikafunga hiyo pesa na hiyo karatasi ya nylon, alafu nikafungua
paper ya crisps sasa. Nikaeka hapo ndani. Alafu nikachimba mahali. Like kwa kona mahali. Nikazika pesa yangu hapo. Na mimi na relax natembea huko kama mdosi. Mimi ni nani? Niko na pesa. 3K. 3,000. One afternoon. No, wait, I think the following day. Yeah. The following day nimeenda shule kama kawaida. So now I'm telling people about vile mimi bazu. Mimi niligongwa na gari na niko hapa. So people used to huddle around me kusikiza my story. Yeah. So this made me feel like I'm lazy. Hata mwalimu hizi niambia kitu. Mtu ananisikiza kuliko. Like ngoja mwalimu atoke akuje kwa desk yangu. Yeah. To add to that I used to drum kwa desk kwa kazi leo watu wanapiganga hivi. So many vibes. Mimi yule msee kwa hiyo alafu niamue leo boys wangu naomba ya crips nyingi wote. That's like 30. I have 3,000. Buried somewhere. Niko na pesa. So it became ikakuwa sasa nimeanza kuwa like this things that are happening. I'm empowering that rowdy behavior. Yeah. I'm not listening to my parents. Hata nikipigwa sisiki. Hata after my dad crying sisiki. Niko tu kwa zone yenye getting money, getting attention, getting recognized for doing this terrible things. And niko na meeting after school na commit na this rich guy. Every day. Sasa see the following day. The following day. The following day I'm going to meet this guy. Nijue ni biashara gani. I haven't known yet. Ile 3K is just the beginning. Yes. His money I'll be getting every week. Kutoka shule, met up, nikaenda kwa ile gari yenye alisema, went to his house. That's when I realized this guy sells drugs kwa mashule. His target market is schools. Primary, secondary, colleges, universities, schools. Nyumba yake ya Karen, gari yake mzuri, anauzanga drugs. Did I know what those are? Sijaitumia drugs. Mimi ni kichwa ngumu tu for no reason. Who knows about drugs? Mogekoyo. Mogekoyo anajua hizi story. Really? Like class 5 pia? Class 5. But sasa Mogekoyo is in class 5 but he's like 13 or like 14. You know, he's a big guy. Ni mse mwenye ako class 5 juu ashikanishi zima vitu but you know like he's just going through school, you know? Yeah. But we were friends. Me and Mogekoyo at this time. Tunatembea home pamoja. Tukikuja pamoja. Anajua place ananingojeanga. Mimi nitoke kwetu na 15 bob yangu. Kuja nimpatie mbeni aje. Badala ya kulipa fare, tutatembea hadi shule tukipiga story. Mzazi anajua umepanda mati. Mzazi anajua nimepanda matatu. So I got a box kanaka I think ni ilikuwa box ya Nokia 3310. So kwa hiyo box ya Nokia nini zimepangwa like hizo to started to drug. Like it was rolls of bang and some certain tablets. Ambiwa hii roll moja 10 bob 5 bob. Yeah, small money. Hii pill moja ni 5 bob and 10 bob hivyo like ni small prices. Yeah. So I go tell Mogekoyo, God, uko na matap twende kuja nikuonyesha base. Let me tell you, for that time we were balling. Now all this money that this guy is making is from hizo kobole 10 bob and all that. Because imagine mimi amenipea nikiuza that day niko na let's say 1,500. Ya kumpelekea. If he does that with like 10 students kwa hiyo shule,
aende shule nyingine. By the end of the day anaweza kuwa na like 100k. And this is daily business. Nana kwambia hizi drugs ni za nini? No, mimi hata sijui nauza. Unataka tu pesa. Mimi nataka pesa. So who did you sell them to? I don't know, Mogikoyo was running the business. Sasa upeleke Mogikoyo? Asiati namwachia, ananionyesha. Tunauza pale. Alafu sasa yeye ndo anajua like. Unauza shule ama kwa huko nje maybe? Everything. Mogikoyo knows friends in school, like watu wa class 8, class 7. You know, watu wenye unajua tunatumiaje hizi vitu. Yeah. And then ujue a public school class moja iko na watoto 60. Yeah. Kuna 5 streams. So between class 1 na class 8 there's like 2000 students. Yeah. So by the time unauza hizi vitu kama break time mnaweza pata mmeuza stock imeisha. Na ile corner because at in primary school people still used to huddle in like small groups. Yeah. So kuna group yenye mnajua pale hivyo hiyo ni soko. Right. And people used to know Mogikoyo. So they used to think mini like KYM. Yeah. Little did they know mimi ndo namwambiaje. Leo tumeuza dopoa. Shika hizo mbili. Yeah. So Mogikoyo alikuwa na nothing could ever happen to me at school. Singewahi hata siwezi pigwa. So ilikuwa that easy. Now, blanda ilifanyika. Ile trick nilificha kwa shamba. Nilisahau. You became richer. My mama alienda kuchuna dania. Inatoka na karatasi. Iko na pesa. Iko na pesa ndani. That is a terrible. I can't even recall. But hiyo ilikuwa vita nyingine. Ulijua je wewe? No one else. Hakuna mtu mwingine kwa hizi tabia. Alafu nilizipata kwa meza nikashtuka. So just that reaction nilishajiuza. Nilipigwa. I remember that was the first time nilipigwa nikapotea home. Nikapotea home. Ukaenda wapi? Nikaenda kulala chini ya kibanda fulani. Place nyingine ilikuwa ndo mwako. Like unfinished buildings, nini nikaenda kulala hapo. I didn't even finish. Like usiku haikuisha. I think some thugs, some random guys pita hapo. So the crazy thing is, me and all my problems, health issues and everything, nikipigwa na baridi with hizo times. Yeah. So ni usiku konje, tremble hivi, kuna baridi. So uko hivyo the whole night. So I think those dogs they had kuja. Of course unaamshwa na makofi. Wewe ni nani? Unafanya nini? And then mmoja ananimulika hivi. Oi! Wewe the card ya pasta. Everyone knows my dad. The father is a drug. Yeah. They dragged me at home. Sasa hiyo sio saa 7 ama saa 8 za usiku. Fika home, I didn't even say a word. Kafunga, kaniangalia hivi akaclick, shook his head and went to bed. But something else that hit me, niko like, mbona unapiga? Oh, your dad? Asha give up on him. So he just looked at me, clicked, kenda kulala. I didn't sleep that night. I started asking myself, what are you doing? Yani, mzee vile anapenda vita. I was prepared. Nilikuwa najua by the way leo napikwa. Unajua nimetoroka home juu nimepikwa. Sasa I didn't know like sikuwa najua. So sahi nakaa nikiogopa juu sijui mzee atanishikia wapi. Na akinishika atanichapa. Afadhali ile vita unajua leo napigwa. Juu unajipanga unajua lazima ujikaze. Hii ni ujui. And funny thing, it never came. A beating never came. They didn't even like discuss the issue. Not even revisit that story. So, mimi na mawoga zangu, I started jeopardizing the business. So, this guy stops being a friend. Like, yo, unaharibu biashara. Unaharibu kazi. Focus. Trust me, we sold
so much that by the time hiyo term ilikuwa inaisha, nilikuwa na mat. As in, yako. Nilikuwa bakora chafu. Because this guy is like, we're getting so much money. So this is what happened, like short series of events. Pesa imepatikana kwa shamba. Sijui kufungua bank account. Sina place ya kuweka ido. Nimetry kuchimba kwa mattress. My bro is like, silali vizuri. Because you pesa vile limo. So niko hapana cheki. Michael nike ido. Like, what do you want to do with your money? Ama unataka kuwa nini ukiwa mkubwa? My dream nikiwa mdogo, wale watu nilikuwa naona wakiwa na pesa ni conductor. So ningekuwa mkubwa nataka kuwa conductor. Like sawa. Okay. Buy a mat. Na do yako. You talking about one time? You're making that much money. Juu sasa umejua, unauza shule. Mwekwe imeponyesha shimo za ndugu. Mtoka hapo mnajua madonda fulani unapitianga place fulani, you started selling in bulk. Kuna bag mbili, moja ni ya shule, ni kazi. Hiyo term, after hiyo term imeisha, that's when I got another sponsor. And they were like, you're a good student, you need to go back to being a good student. So you need to go back to Excel Bamboo Preparatory School. Okay. And you want to busy naiva huku. So I can't even remember how to speak proper English. Mwikoyo ameniharibu, everything is in Gikoyo. Everything is in Gikoyo. On this other side, like with family, my dad is giving up on me. My mom is giving up on me because I'm not even helping out at home. Wameniambia wamechoka, wamenipiga wamechoka. Family, like nimepelekwa hadi kwa chief. Like nothing is working. Why? Because unaniambia ni hata mkinipiga, hata sasa mimi nifukuze niko na place ya kwenda. You know, so there's nothing really that they could do. So when I heard I was changing schools, I didn't have anything like ningefanya ama ningesema. So me shifting schools changed a lot of things. First of all, I've gotten entangled in some serious things. Then like things that are beyond my control. My parents don't know about it. But after I think holidays, that year, after I think August holidays, August holidays saa hiyo shule zimefungwa. So busy nyiko ni ya mat. I used to do trips on that matatu. Your own now. But why you make sure it was your own? Like a two you didn't have like whoever, or anything? No, I had nothing. But ulembo tu ni yako. Imat ni yako. Look, I mean, ulichezo. But funny thing is, even like when I was doing hizo trips, like the conductor knows me, the driver knows me. So we said issue. You do. Miss. Lakini pesa. You're not even spending the money. You're not even doing anything with the money. You see, the joy was, niende tu kwa keja ya omsi, anifungulie tu place fulani na niambie pesa yako ndio imefika. I'm not even counting. I don't even know how much I'm making. But najua, on a random day, we could make 5,000 bob, 6,000 bob. Tumeuza jioni uko na pesa hiyo. So najua, kama nimeuza hivyo leo, you're not keeping records, you're not keeping, like hauna like a system of showing if you've sold this much. Because, I mean, you're a 10-year-old boy. All you care about is, iyo 10% yangu. So if you're shown like, this is your money, there's a pile of cash. Yes. Are you sure it's not a movie you watched somewhere? My younger brother knows this story. Because sasa yeye alikuwa anaishi life first hand. Yeah. So kuna time tu ndakuja home na mado. Pesa. I was 10, he was 6. 7. Yeah. Tutembea hivi kwa mtako like
like anaona watu wakionyeshana pale hivyo. Tutaenda na hizi mabase mwambie ni aje ni base fulani ya base ya nini hivyo. Slowly recruit pole pole. So you can't be alike because you have to grow up at the same time. Yeah, true. And then my biggest duty your time ilikuwa like to protect my siblings was quick money. I don't want them to disappoint my mom. Yeah. I don't want my dad to give them the same look he gave me. Yeah. So whilst I'm doing all these things, I'm still looking at them and being like, wow, you guys just need to be kids. Yeah. Just be babies. And I think I managed to hide all these stories from them until sasa wamekuwa watu wakubwa, so like tunaweza kaa chini tupige story alafu nawaambia hizi vitu kwa nini. How? And then they start piecing 2 and 2 together. Like, ndio maana uko nalala home. Ndio maana sijui this. You know, like wanna understand kumbe. You know, because they also have memories. Yeah, true. Just that they don't know the full story. Yes. Yeah.